Solar Arena ya samu gayyata ta musamman zuwa Hyper Power. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa. Wato kun san duk inda abubuwa suke masu kyau da inganci, mu fa a Solar Arena mun alƙawarta muku sai mun nemo muku wannan abubuwan. Musamman abin da ya shafi battery da inverter da sauran component da za su taimaka muku wajen hada solar ku. Ranka ya dade mu ƙara gaisawa. Solar Arena san da zuwa. Madalla. A kamfanin Hyper Power. A takaice yi mana bayani me wannan kamfani yake samarwa da kayan solar. Insha Allah. So alhamdulillah kamar da kuka gani wannan showroom ne na kamfanin Hyper. Hyper muna da 30 kilowatt 48 volts. Battery 30 kilowatt. 30 kilowatt hours. Na'am. Sannan muna da 20 kilowatt. Shi ma 48 volts. Sannan muna da 15 kilowatt. Shi ma ga shi 48 volts. Na'am. Muna da 10 kilowatt kala biyu. Da wannan wanda aka danyi shi dogo da kuma wannan wanda aka danyi shi a flat. Kamar table. Duka ba da capacity ɗaya ne. Okay, duka 10 kilowatt ne. Sannan wannan nan dai muna ganin shi shine 7.6 kilowatt ne. 7.6. Duka baki daya 48 volts. Ga wani sannan ga wannan da ka ganshi a sama shi ma za ka ganshi wa AC batir ne. Na'am. Shi kuma 5 kilowatt ne. Amma kuma 24 volt ne. Na'am. 24 volts ne. Wannan kuma shi ma batir ne na Hyper shi ma 5 kilowatt ne. Amma shi kuma 48 volts ne. Na'am. Bambancinsa da wannan na connection na voltage ne kawai. Wato akwai abinda su kwastomomi suka fi damuwa da shi ko masu amfani da kayan sola. Na'am. Abu na farko dai mu ce waranti na kayan. Idan ka siya me tabbacin cewa za a tsare wannan warantin da kamfani ya bada. Kuma ya warantin tsarin waranti na kamfanin Hyper Power yake. Okay, to alhamdulillah Hyper Power da kamar yadda ku gani na farko shi wannan 30 kilowatt. Yana da warranty na 7 years wanda insha Allah a cikin wannan shekarun duk abin da ya same shi wanda ba wai ganganci ne aka yi ba. Na'am. So za a iya dawo mana da shi. Muna da service center a nan Civic Center Ultra Modern Market Kano. Na'am. Muna da injiniyoyin mu expert sannan har da su karan kansu expert rate din wanda su ne suka kirkiri shi wannan Hyper Power. Masha Allah. Su kuma sauran fa. Shi ma 20 kilowatt shi ma warranty sa 7 years ne. Insha Allah. Sannan 15 kilowatt shi ma warrantinsa 7 years ne. Sannan muna da 10 kilowatt wanda warrantinsa is 5 years. Da 7.6 shi ma warrantinsa is 5 years. Da 5 kilowatt su ma warrantinsu is 5 years. Sannan bayan waranti na'am akwai wani abin shi ma mai mahimmanci a wajen wanda zai sayi kayan sola musamman battery lithium. Akwai abin da muke cewa cycle. Yawa cycle shine so nawa za ka cika wannan batirin da wuta ka shanya wuta kafin ya zama rayuwarsa ta kare. Ka san shi ma batiri kamar mutum ne. Muna numfashi rayuwar mu tana karewa, muna kwanaki rayuwar mu tana karewa, shi ma batiri haka. To menene cycle na kowanne daga cikin wa'annan jerin batiran nan? So kamar yadda na ce in ka duba kamar shi 30 kilowatts cycle din shi is 8,000. That is charge and discharge. In ka cika shi it's been in ka cika shi ka sake shi na kiransa charge and discharge. Shine cycle daya. Shine cycle daya. To this charge and discharge zai so 8,000 kenan. To idan ba ku gane ba abin da yake nufi zaka cika wannan batirin har so 8,000 ka shanye ka cika ka shanye har so 8,000. Approximately in muka lissafa idan a rana ɗaya kana shan cycle daya to zaka yi kwana 8,000 kenan. Kwana 8,000 kuwa kusan shekaru 21 kenan ko? Insha Allah haka ne. Wannan fa. Shi ma yana da ka abin da wannan yake da shi. To shi ma kusan shekaru 21 kenan. Za ka yi kana amfani da shi. In kullum kana cika shi ka shanye. Yawwa. Sai wannan. Shi kuma yana da 6,000. Shi 15 kilowatt shi kuma 6,000 cycles. 6,000. Shi kuma kamar shekara 18 kenan. Kullum in za ka cika shi ka shanye cajin. Shi ma 10 kilowatt yana da kamar tsari irin na wannan da 10 kilowatt shi ma 6,000 shi ma 6,000 cycles 7.6 shi ma 6,000 cycle sannan 5 kilowatt wannan 5 din shi ma 6,000 wannan ko 5,000 saboda bambancin na voltage kamar da na gaya maka shi wannan 24 ne wannan kuma 48 ne. Na'am. Yau